Hello, greetings. What is this going on? We can't trust anyone on YouTube. These Pakistanis, especially Haris Sultan, type Punjabis, Gulzar Elia, and Sahil. We can't trust Sachwala. We can't trust these Pakistani ex-Muslim atheists. They just want to push their agenda. पैसा 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 पता नहीं कहाँ से इसकी हारिस सुल्तान की माँ आई है कैसे I've seen him. He doesn't care for people like humanity or one person. He just doesn't want to be soft with me. He's blamed me, and then he's made Gulzar Elia blame me for all this, that I'm wrapping people up. तो वो पता नहीं क्यों वो अपोलोजाइज किया है मुझसे. गुलजार एलिया ने तो अपोलोजाइज किया और फिर उधर में गई ये पंजाबियों का एक एथियस्ट पैसा पैसा मटेरियलिज्म सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन anything. They don't want to be soft. Neither do Sam Shaman type Gada devil doesn't want to be soft. Not for myself. I told him to be soft for Adam. With Adam be soft. So he's saying Amaya. They want to show them macho and their Haris Sultan also. But about whoever these Pakistanis with him, I'm in the middle. I can't be a UAE. I can't be a Pakistani. Never want to be a Pakistani. अभी ऑस्ट्रेलिया में पैसा 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 पैसे के लिए वो उसको सब सच्चाई को sacrifice करो कि everything. You know how much I had chronic fatigue, can't do this, can't do that. For my principal then, Mrs. Munira Gulzar in St. Joseph's College, can't do this, can't do that. So you would say, well, I mean, I had to guess. ये क्या हो रहा है इधर ये फेसबुक पे where is it this हारिस सुल्तान और ये साहिल एक्स मुस्लिम ये सब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग तुम लोग उसको क्या बोलते हैं बुकिश लैंग्वेज में in English just to give it to them तुम लोग ह्यूमैनिटी को थोड़ी कोई see I went how Jennifer Beal, sorry, I have to take some names here without, no, but she announced Jennifer Beal from the movie I saw, beautiful, very talented, at one point had, so I was looking for this Emmy, chronic fatigue. So I was looking for a thing for myself. नहीं हो रहा है ना ठीक chronic fatigue. तो जादू है क्या है नज़र है असद है अच्छा डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें वो है विश्वस हैं इधर के तो बड़ा फाइट करना पड़ा एक मेरी फ्रेंड उधर लंदन में भी फाइट कर रही थी इस ट्रायल और इस पे होता है कि टेस्ट शी सेड आई एम देयर इज नो फैमिली थैंक गॉड शी डिडंट हैव अ फैमिली सम प्रॉब्लम क्या मदर और समन पागल हैं और जादू में हैं तो ओट्स का बोला था देखें इधर लिखा है इधर देखें medical has failed here it's been what 4 June 2004 chronic fatigue syndrome which drained the Flashdance star's energy was diagnosed. How was she diagnosed? It took many years and it cannot be diagnosed like that. तो हम लोग इधर से उधर धर बधर post to pillar can't do this पता है कब से since I was 19 of course the depression separating from Miss Asteria Dessa these people these health medical is also not perfect ये क्या पैसा प्रोग्रेस के लिए अपनी माँ बहन को छोड़ दो leave your mother and sister behind और इधर ये मेडिकल
میرا آج مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے بیکاز آئی پلیڈ پنگ پونگ الاٹ یس اینڈ آئی وانٹ ٹو کیپ آن نو ڈونٹ ڈو دس. آج پھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بیکٹیریا پتہ نہیں کیا ڈاکٹر نے کہا there's blood in they tested my whatever they tested. Antibiotics they gave me 7 days. It hasn't worked. I'm telling you, this thing comes back. Since I've been suffering. First, physical health, mental health, emotional health. My system, they put upside down. Bacteria. In the stomach ہے, bleeding ہو رہی ہے. My God. No one to doctor. I couldn't ask the doctor there. That, you see, she said this diclofast or diclofast is not good for your stomach. Don't take it. I forgot to ask her if the pain increases at times, what shall I take? They're saying it's neither, there are no stones. Oh my God. Okay, good. And there's no, then they took an x-ray. All this free for us Emiratis. I'm much grateful. But then you see, I went from there. The nurse said, you can go, she's at the desk. I didn't want to disturb this doctor. So I didn't go. So what if the pain starts like, what kind of medicine shall I take? Just paracetamol? I take paracetamol for my head. And it is not good for me. So I have to take aspirin. Aspirin is not strong enough for this pain. Bleeding has started again. I can smell it. Internal. Oh my God. Slowly. Yeah, I can smell. Oh, and I can even feel it. تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ پاکستانی پنجابی بھی وہ ان کو تو چھوڑ دیں ہندوؤں کو. دیکھیں میں نے کبھی میں حق پہ جا رہی ہوں انہوں نے ایسا ہمارا کوئی اچھا ادھر بھی ہم گئے نا ادھر ڈاکٹر کے پاس سائکائٹرسٹ Rashid Hospital for a year I had to go. They couldn't make out whether I was fooling them, deceiving them. For my brother, because he was going into military, youngest brother was financially helping me. پھر انہوں نے مجھے 1 سال کے بعد they said they cannot give. They didn't give. It was a lapse. Something happened. God knows what. So they said, now go to the Abu Dhabi hospital. So, ouch. So Abu Dhabi hospital we went. So the doctor there, the poor man was Iraqi. So my brother was like, do you want me to come and give it to him? I said, no. I don't want this kind of a thing. اللہ بیچارہ ہم لوگ رحم کھاتے ہیں وہ لوگ ہم پہ رحم نہیں کھاتے ہیں. یہ جو باہر کے عربس ادھر آتے ہیں تو میں نے کہا نہیں دیٹس ناٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ what this doctor has said that I have to understand. Like I have to understand the family here, Sajwani family or the Arabs here or something. Oh God, no. یہ عجیب ڈاکٹر تھا عجیب strange. But doctor, another Arab doctor in the Rashid Hospital first, he was really good. The first time I went there, oxygen was lacking. I felt I couldn't breathe. So they put me in a private ward and all this. First time Emirati is. I have gained a bad reputation in Rashid Hospital. My picture also doesn't look like me.
They can't recognize me when I was a little fat here. I saw my face. Yes, and then the hair straight. So my hair makes a lot of difference. My pictures also don't come out like I am in real life. I say, oh my God, I'm not photogenic. I hate these pictures. And maybe I'm not even beautiful. Like to even be presentably, have a good picture. I'm not photogenic. I mean, there are attractive people who are photogenic, and a little normal people are photogenic. I'm not photogenic. So, things like this are going on. Abhi, isme, no one's going to help me. I'm languishing. But thank God I'm playing ping pong. But I can't do my best here. Even in ping pong, now the left side, I have to go and play and die here. ये क्या तरीका है? वेस्टर्न भी देखें आपको कैसे में कौन सुनता है. मेरे फादर ने तो ये जो हारिस सुल्तान, अच्छा बाबा हम समझे कि अपने एथियज़म के लिए, अपनी लाइफ बचाने के लिए, दूसरों की लाइफ बचा, वो जो अपना गम होता है ना, वो सबको लगता है बहुत. बाकी जाएं बाहर में, जो डिफरेंट ये लोग प्लूरलिज्म भी नहीं चाहते हैं. एक्सेप्ट करें कि कोई स्पिरिचुअलिज्म है, कोई क्रिएटिव. इनको मैडनेस लगता है. ये पैसे कौन देगा? ठीक है, अबू धाबी दे रही है, लेकिन कैसे दिया मुझे फाइनेंशियल हेल्प? वो तो कोई भी एक वाइज एल्डरली मैन, शेखों, हिज हाइनेस, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, आए मुझसे बात करे, मैं उसको आंख में आंख, जैसे मिस्टर सा ने कहा ना, लुक इन टू माई आइज. कोई हर हाइनेस शेखा की सपोर्टर हो, कोई आए और मुझसे बात करे. उधर बेचा भी था मुझे ना, ये हेल्थ कुछ 5 साल पहले आए थे. मैंने कहा ये है वो है, पूरा मेरा इंटरव्यू लिया था. घर पे आए थे, फिर नहीं, फिर पता नहीं क्या हुआ. Like, do you have assets? Do you have this and that? फिर भी नहीं जान सके. तो इधर ना पता नहीं क्या है. तो बहुत मुश्किल से मुझे फाइनेंशियल एड मिला, और वो भी मुझे तो ऐसे डॉक्टर ने मेरे साथ बात की. I just want to, like, is there someone who can help me? So, दर बदर इधर भी डॉक्टर कभी अच्छा नहीं मिले तो और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है. डॉक्टर कहता है कि आई शुड अंडरस्टैंड इन दिस कंडीशन मेंटल. तो मुझे तो बहुत गुस्सा है इस डॉक्टर पे, लेकिन कौन पागल है जो डॉक्टर पे वो लेगा ना एक्शन. और ये इधर मेडिकल ये वो नहीं है ना. किधर जेनिफर बील को कितने साल नहीं, उनको पता होता है डॉक्टर को. ये लोग ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे. अच्छा, बाहर मुल्क में बड़ा पूछना पड़ता है डॉक्टर के पास जाना. किसके पास मेरे पास तो हौसला नहीं था अभी मैं उधर जाऊं. बाबा किसी ने कहा मिड ईस्ट में कि एक डॉक्टर ने कहा कि विटामिन ए खाओ. ब्लड टेस्ट हुए, स्टूल टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, सब हुआ. सौंफ खाओ तुम्हारे स्टमक के लिए अगर दुखता है. सब कुछ क्लियर आया. Meaning my infection was latent at that time. In 1990s.
اور یہ مجھے دشمنی حارث سلطان سے جب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اس سے تو لائک انسان یہ بہت فیمس ہے یا کیا ہے. اسے پہلے تو ہندوؤں نے سر پہ بٹھا کے رکھا تھا کہ آپ نے ہماری مہابھارات چینج کر لی. یہ ہندو سائنس جرنی والا جیسے نا ایسے ہندو. اور مجھے نہیں پتا ہے لائک آئی کی ناٹ ٹیسٹ اٹ دا وے ہی ٹول می سائنس جرنی ہاؤ ٹو ٹیسٹ دس دوار کی. تو خیر ہوگا ہندوؤں نے بھی جھوٹ بولا ہوگا, چوری کی ہوگی. میں اس کی سائنس جرنی پہ اس لیے نہیں غصہ کر رہی ہوں کہ لیکن وہ ایک یہ لوگ پتہ نہیں پیسہ چاہ رہے ہیں کہ پروگریس چاہ رہے ہیں ایٹ دا مرسی آف ایٹ دا لاس آف بکش انگلش کیا ہوتی ہے ایٹ دا لاس آف ہیومن. وہ نا کہ اللہ بیچارے وہ ہیومن کہاں جائیں گے. And this Haris Sultan type, he doesn't want his reputation. Like he wants to act like a very like. دیکھیں کیسے بات کرتا ہے نا میرے ساتھ, کیسے بات how he spoke to me. اچھا کوئی ایسا ہیومینیٹیرین نہیں ہے کہ اس کے پاس جائے اور میرا وہ کرے نا کہ کیا بول رہے ہو تم لوگ, تم یہ کیا بول رہے ہو. اس کو کوئی میرا اسٹینڈ اپ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ تم اس کو بول رہے ہو کہ یہ مودی کو گاڈ, اور وہ مزے کر رہے ہیں لائک پاکستانی ہنس رہے ہیں اور کہ یہ ون ہیز سیڈ دیٹ شی از ان ہر اون یونیورس. کمنٹ ہائی لائٹ کیا اس نے. تو حارث سلطان بڑا ریشنل تھنکر ہے, لاجیکل, ایسے ازمپشنز میک کرتا ہے. وہ تو خوش کرتا ہے نا پاکستانیوں کو ایک طرف سے. اس کا یہ ریورس سائیکالوجی چلا رہا ہے, آنیسٹ نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف سے اپنی جان بچا رہا ہے پاکستانیوں کو کنورٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر یہ ہندوؤں کے ساتھ ہوتا تو پاکستانی نہیں آتے. تو ایک طرف سے جو پاکستانی مسلمز میرے بھی اگینسٹ ہیں نا, جو میرے دشمن ہیں, ان کو یہ فیڈ کر رہا ہے ایٹ دا کاسٹ آف اس. پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, بڑا چالاکی سے. اس کی پتہ نہیں ماں نے سکھایا ہے, کہاں سے سیکھا یہ ایسی چالاکی. اب مجھے تو گیس کرنا پڑتا ہے نا, اس نے بھی اسیوم کیا میرے بارے میں. سو آل دوز پاکستانی جس کو خار ہے میرے اگینسٹ, بیکاز میں پنجابی کہتی ہوں نا, کشمیری. تو ایک طرف سے اچھا ان کو مزہ آ رہا ہے کہ ایک عورت کو اس نے ایسے کہ یو آر تو تم کیوں آر یو این ایڈوکیٹ آف. تو میں نے ٹیسٹ کیا نا اسے, چلیں ایک مجھے چانس مل گیا. تو یہ فیئر اینڈ اسکوائر نہیں ہے, یہ ہیومینٹی کو سیکریفائز کرنا چاہتے ہیں سائنس کے لیے. بس بالکل میکینک روبوٹس ہو جائیں اور ان کو پیسہ ملے ان کے پیٹ میں. ابھی آسٹریلیا ڈاکٹر رچرڈ ڈاکنز آ گئے تھے ان کے ساتھ, پتہ ہے, بات کرنے کے لیے. ان کو فیم مل رہا ہے اور کتنے بدل گئے ہیں. تو ایٹ اے میجورٹی پاکستانی بدل جائیں. اس پہ نا مجھے پٹ ڈاؤن کیا اس نے, مجھ پہ غلط الزام ڈالے. تو یہ حارث سلطان بڑا ایروگینٹ, بہت چالاک. ان کے پیچھے کوئی ہیں ویری ویری کلیور پیپل. اگر ایون if a Britisher is behind, I condemn that Britisher. Those Britishers who are behind this Haris Sultan, they think, yeah, he's helping them, but at what cost? At what cost?